Wannan shine babanmu. Wannan shine babanmu. Wannan shine zagoranmu. Wannan shine zagoranmu. Bosa. Jihar Zamfara domin ya jagorance mu da addu'a. وعبدنا وحائبنا وضائنا وآسنا ربنا آتنا في ya gabatar da ita daga bisani sai jagora wa'annan shugabannin ɗaliban zai gabatar da jawabi a madadin dukkanin shugabannin da suke a wannan wuri idan shi yana kusa gashi Education must be free. Education must be free. Education must unite. Nigeria, bossa, Nigeria must unite. Zamfara must progress. Zamfara must progress. Wannan gamayyar kungiyar ɗalibai wanda shi ne zai gabatar da jawabi a madadin dukkan da wa'annan sai a yi haƙuri saboda ayyuka da suke a gaban saboda ayyuka da ke gaban da ba za a samu damar wani lokaci sosai ba. Mai girma jagora His Excellency Senator Assalamu alaikum once again. Da farko sunana Community Ibrahim Halilu Taliban Daudi kuma isuwa ta musamman zuwa ga jagora kuma mutum da cijo kamili mai addini kuma mai tasan talakawa Senator His Excellency Senator Abdulaziz Yari Abuka Shettiman Zamfara kuma Chairman House Committee on Water Resources. Na gaba zai amfani da dama in miƙa gaisuwa ta zuwa ga wani rabu Ibrahim in faɗa ne baka so da zuwa mu wannan karamar hukuma ta Zamfara domin mu gabatar da wasu abubuwa da kuma sakonni da muke so mu tabbatar ma zuwa kamar yadda muka sani ɗaliban jihar Zamfara ɗalibai ne masu biyayya masu kuma kishin addini. Alhamdulillahi kame yin tsaya wannan takara shi yasa lokacin da ke cewa kwamfan kwamiti na ina so a samu dukkanin eskuna ya kasance mutane ne masu addini ko masu biyayya domin ire-ire wa'in gana da kuri da ake tunani ko kuma ake sa da su bayyana. Alhamdulillahi kwana biyu da wuce ko inci uku muna Abuja muna mitin da ainihin national president na kasa gaba daya wanda muka samu zama da ministan ilimi muka yi zama da ainihin ASG na shugaban kasa akan yadda ake so ɗalibai da a cikin Najeriya gaba ɗaya 36 su ƙaurace ma ainihin wannan protest da ake so a yi. Alhamdulillahi duka cikin jagoran da muke da su cikin mutum 36 ni ne na farko da fara mikewa na ce ni ba zai yadda a yi zanga-zanga a cikin jihar Zamfara. Da yawa mutane sun yi tambaya ta musamman mutanen kudu don mi ba zan jagoranci zanga-zanga ba. Suna ƙoƙarin kawo harkokin iskiti da wasu abubuwa da suke ganin cewa za su iya canza tunani da samu. Na ce musu ba shi bane mu idan muna maganganu a kan matsalar ilimi zai samu hito mai zanga-zanga to mu a jihar Zamfara ba mu da wannan matsala domin mi domin jagora His Excellency Senator Abdulaziz Yari tsaye yake wurin ganin ɗaliban jihar Zamfara su samu ci cewa ka bincika ka jiya duk cikin sanatocin da muke da su a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya wani sanata ne ya taɓa bai da dama ga ɗayan talakawa su 1,700 ya ɗauki na su tun daga matakin yanci har zuwa faliya ɗinsu.
abu na biyu idan muka jibo bangaren al'umma wani sanata ne kake ganin cewa idan zai raba abinci a Najeriya baya jiba yankin da yake hukunta yana raba shi ne gaba ɗaya lokacin da mun kuma da muke da su wani lokaci ce a kai ga ɗan imo na tabbata ko ban sani ba iya shiga imo sai ya wasu da ɗan kwanaki so wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ni ba zai yadda a jagoranci zanga-zanga cikin jihar Zamfara na sani sanda yana gwamna har yanzu ina so isa da wata sabo gari ka tun maganar scholarship da ake cikin jihar Zamfara ƙarya ce ake ba na yi sha zuwa gwamnan house here da shuru mashin na ta da proposal na ta da list na student da komi da komi amma ba mu san fiye ba your excellency ina so yi ba mishi cewa tun sanda ka kujerar gwamna cikin jihar Zamfara ba a taɓa samun ɗalibi ƙwara guda wanda ya samu ko da naira 200 ba a matsayin scholarship. Jagora! Wannan ya taɓa mutuncin wanda sau da yawa aka zuwa gidajen rediyo kamar yadda muke gani ana cewa me ake so a yi students abinda ake faɗi daban amma action ɗin bai zama active. Shekaran jiya last week rana a cewa ina bishe da muna shiri da wani ɗan jarida yake ce ba me yasa ko shi zan magana sai in ci kawo magana Abdulaziz Yari da wasu abubuwa cewa a dawo a koyo da shi da harkar education ba a samu sauki yake tambaya ta na ce to idan ka diba ka gani dukkanin Najeriya lokacin da yana gwamna yana saura shekara guda ya bugu na jihar Zamfara ya diba ya ga cewa duk arewa babu inda babu state university Zamfara wanda akwai kumiya ga ɗan jihar Zamfara ta wasu jihohi ya ga cewa wata jihar ta mallaki ma university guda biyu wata ma uku amma jihar Zamfara university guda guda ya yi tsaye saboda rashin son kai da son zuciya irin nashi ya hau kusan gama amma sai da ya tabbata cewa duk tare kusan za a karatu ya bi to hayar da ya kamata zuwa ga AUC domin ana acquisition da su. Na ce to irin wannan mutum idan baka jawo shi kace shi abin gwaji na ga al'ummar jihar Zamfara baka sanar gonin da ke tahowa da mawa'in da asali yanzu kaya bar kanka. Ni ce idan muka dawo ga rika scholarship kamar yadda ba bayani ka diba tun 1999 da ake magana zuwa yanzu ka faɗa man wani gwamnati ya yi tsaye wanda yake iya ɗauka kuɗi tun kuɗi na kuɗi ne da 20,000 ko 30,000 ya ba ɗalibi wanda bai san shi ba bai san ba da ne ba ina Abdulaziz. Ya ce abu na gaba shi ne kuma yara ne irin su zanna mu da sauran sun da ke so in da misali a cikin jihar Zamfara. Lokacin da aka bai da dama a yi registration kowa ya sani Ibrahim da Malami na sani da halin da su suke ciki sai da an koya gari FUG ina tsaye ɗalibi kusan 3,000 da muke da su sai da aka samu waɗanda su kusa su yi drop out ɗalibi kwana 2,300 ko idan ba su iya bin kuɗin registration. Ban kwanta ba Abuja ba na gwamnati house a kan don Allah a taimaka. Abu da nake samun ƙalubale a wurin shi ne an riga an ɗauke ni a matsayin da APC. Wannan ya bani matsala ya bani cikin da ba kasu na sha gwagwarmaya da yawa ba na su emission ɗin wasu daga cikin gwamnati da ke cikin yanzu wanda ke gwada min cewa babban ƙalubalen da ke samu shi ne ana ganin profile picture na rufuzo a kila ta gaba da APC ce. Abin da ke wada wasu cewa duk inda za ka tafiya ka isko makaranta ɗalibi kwara 20 ina tabbacin ɗalibi cikin 20 ɗalibi 17 duka yin APC. Ɗalibi cikin 17 ɗalibi 13 duka a gaziyar su gada. To a shakko idan zan kwaikwayo da irin abubuwan da yake da irin ayyukan da yake ya kamata in tsaya bisa ga aƙida ta APC. Amma harkar makaranta ina so ku cire magana party ko na mu yi siyasa daban ko mai harkar ɗalibai daban. Amma your excellency saboda kishi da mutanen nan da wasu abubuwa da ke faruwa waɗanda da za mu bi musu ba da yanzu mun zo bai zanga-zanga. Domin ni ba su da alaƙa da ita ganin suke ya za a yi a ɓata ba his excellency Bola Ahmed Tinubu suna ya za a yi ɓata ministan tsaro suna ya za a yi a ɓata ma jagora guda suna. Wannan haka Allah sati biyu da wuce tunanin sai shigo mai irin abubuwan cewa ya kamata mu fito ko kada mu fito. Amma cikin iko Allah na ɗauki isko ina kwana 12 muka shigo cikin taronka muka shige cikin mutanenka kuma na saurari jawabinka na ƙarshe wanda ka yi shi ya tabbatar mana cewa duk wanda a da kishin Najeriya goyon baya a yi zange-zange ta ƙonu ko da shagon guda ne. Your Excellency har gobe har jibi student da cikin jihar Zamfara suna alfahari da kai ka wuce amma wallahi har gobe student suna cewa da ana dawowa a yi gwamna wallahi tallahi da student Your Excellency muna tabbatar ma da cewa ni dai ga aƙida ta jagorancin ɗalibai da iya tero da nake shi babu gudu babu ja da baya duk abinda ya ci karo da ra'ayinka ban tare da shi
abin da kake da ra'ayi da shi ina da mutane da yawa kuma da wanda ba muna magana da shi sosai dukkan abin da muke so yana yi mana wato kamin mu kai gare ka ya yi ta ba magana mai ƙarfin wata biyar muna da fulani akan ya zai ma mun shiga cikin halin baki ciki an kasa tarban mu da muhimmanci mai yi tubuta proposal ga banza saboda wannan akida ya excellency saboda yanayin lokaci da babu da kuma wasu abubuwa ina so iya amfani da gida ba cikin wata ajanda da guda da wanda ya fi karanta amma ina so ya haɗe ta waje guda cikin minti 3 domin ka yi magana da ƙarshe saboda yanayin hanya mu kama hanya kamar yadda ka gani jagorori ne na kowace institution da muke su cikin jihar Zamfara institution guda 10 tun daga kasa kula har tsafi babu inda ba ku shugabanta ba da kuma wasu daga cikin iskon shi mun yi haka wai a planin mutum mu ɗari amma saboda scarcity na abun hawa ya kawo mana ishu mun fito da safe muna ta neman ƙarfi ba mu samu ba yasa muka ɗauko motoci wanda muka samu kere-kere muka zo da su ya excellency wadda da muke fuskanta guda 3 ce mun san har da Allah idan ka ga dama ka yi wallahi ka taimaka idan baka yi ba haƙi bai da cikin jihar Zamfara cewa dole sai ka wada da bai ka faɗin da jihar Zamfara na abu amma saboda tausayi da jin ɗan irin naka mun san mutumin da aka nan mu da naka ne mutumin da abin da magaji naka ne mutumin da ashiga naka ne muna roƙon alfarma ranka ne don Allah duk sanda za a raba abinci na azumi ko kayan sallah ka sani akwai student mata waɗanda suke yawan kira na a matsayin shugaba cewa wallahi gas ɗin da su dafa abinci shi ba su da shi shinkafa ta yi daɗe ta da shiga ma hostel ɗinsu suna samun ƙalubale da samari ƙila ƴan wa'ancan gidan masu yadda su da ƙarya cewa za su yadda da su don su wasu abubuwa cikin ikon Allah tarbiyyar jihar Zamfara mun san tarbiyya ce mai kyau ga yare ta gidan ubanta gwargwado uwaye suna yi muna roƙon alfamara kaɗai jera abubuwan za a gabatarwa na azumi mai zuwa yan Allah ta'ala ya kyau don Allah student ɗin jihar Zamfara shi ne ciki abu da gaba rankaɗe muna roƙon alfama don Allah wagga foundation da ka buɗa ta education muna a roƙon alfama cikin mutanenka ko kuma cikin student wanda an daga ta cike da shi muna roƙon a yi mana SSA on student engagement wanda duk abin da ta so wa kada student na jihar Zamfara ɓangaren ka da ɓangaren minista tare da gina sun kara abu na ƙarshe shi ne muna shan wahala ga abubuwan abu hawa wanda wasu lokuta idan za mu je mitin Abuja sai na jira president na Kebbi ko na Sokoto ya zo da mota ya ɗauki mutum wasu lokuta ma idan aka ce an bai da wakilci na mutum 5 sai a ce ni Zamfara in bai da mutum 2 saboda lim ne za a bani wannan al'amari yana taɓa mutu yana ci mutuwa na yi inda ya kamata inda nake ganin cewa su haƙƙin su ne su ba su ba rake da game da muka sani da abin da a haƙƙinka da abin da ba haƙƙinka ba wani lokacin ta shiga haka gida ne domin a cikin muna roƙon arziki a madadin shugaban ɗalibai na jihar Zamfara kaɗi muna roƙon mota ko da wanda kama ɗaukar isko ina ne in ji da su duk wani bitu da gama domin gobe jihar Zamfara wasu lamu alaikum yau da kuma student First and foremost, let me thank all of you, students, Union Chapter of Zamfara State. Thank you so much. Before we met today, we have taken a decision that we are not going to participate in protest to end. Underline this one, to end. Go to end government. Bad government is exported. It's an exported word. Yes. Right? The real what all sponsors are to end government. Yes. Okay. If you end government, what are the plans? Assuming you end the government today, what is not going? Suffering. End the society. No society can live without government. Yes, sir. Yes, sir. So then, the agenda of the sponsors will then be posted after this. Yes. So, but we believe strongly with the God on our side, we will succeed. Sure. I really appreciate your thinking and how you handle the situation. The largest group,
expected to participate in this are students, largely. Yes. Over 60 to 70%. Being you out of this so-called protest to end bad government, make it too insignificant to Zamfara and has no effect in any way. Yes. And I must, on behalf of our leadership and president and all members of the cabinet and my hope of self, to appreciate you and thank you, and I will deliver this message to president. That shows your patriotic. That shows your concern for your nation and concern for your people. This protest, to me, is not a protest to end government, bad government, but a protest to introduce another pace of support apart from what we have. For instance, and in addition to high cost of life, which we're all aware, and it's not introduced, was not born by this administration. It's a long-term issue that is being put in under carpet. It's been under carpeted, but time has now arrived for everyone to see that this is a real situation in Nigeria. What the president is doing, he is trying to manage what happened in the past 16 years to see how it can be managed. So, all our people, which you are part of them, the protest has never yielded any result at the end of the whole exercise. Rather, it's a destruction and a mass destruction, and bringing more instability and more insecurity within the society. I don't think there's any one of you who would like Nigeria to become like Sudan of today. No one. I don't think there's any one of you. Nigeria will become another Yemen. I don't think any of you will pray for Nigeria to become like Libya. So these are the footsteps that they follow to lead to where they are. So we as leaders, the highest you can do to sack me, to say, okay, we end the government, okay, I'll go on exile. What is going to happen? Because before you introduce another person like me, it will take you at least a while. So that time that they will take to bring another person who replaces Yari or who replaces Tinubu. So why don't you be patient to give government time, or instead of bringing another person, to lead a patient and give government time to see what they can do to capture or to find ways that the problem is going to be solved. Because as I said, this problem did not start today, not yesterday, not the day before yesterday, not 1 year, not 2 years, not 3 years. They are putting it under the carpet not to be seen, but it has to be out. For instance, issue of subsidy. People are talking about issue of forex exchange. All those things are there long time ago, but they are just suppressing it up to them that it's become more powerful that no way that it has to be out everyone to see. Issue of subsidy, we that are there, we know that there's a lot of issues in subsidy. But personally, I didn't believe in it because I have seen it to my glaring eyes. Nobody will tell me that this was going on and now. One thing a challenging to me that I do not believe up to now, I will never believe on it, that how are we taking like 100 million liters of oil every day? 100 million. If you convert 300 million by 45,000 liters, or by 60, according to the capacity of our trucks, we are needing about 2,700 trucks to transport it to destination on daily basis. And I believe we don't have that facility to upload
that quantity they are talking about. That's my first problem. I have a problem with that. For a very long time, I didn't believe in it. But we are all paying on daily basis. Not till the trucks has been loaded 2,700 to destination, and by tomorrow add 2,700 to another destination from Lagos, Apapa, or from Tinkan to Maiduguri. That will take you 7 days. At least it will take you 7 days because of what will take out our roads. So, if on that, and it take you another 5 days to get back, so at least 12 days. So if that's you need over 200,000 or 25,000 or 27,000 crops, which I haven't seen it in the Nigerian community available in those kind of facilities. So I didn't believe in it. But on everyday life, you are paying same amount of that 100 million liter, whatever is called subsidy is subsidized. Which that amount of money can come back to society, can come back to the population of Nigeria, come back to the program of students, come back to the program of university, come back to the program of infrastructure. That must get rid out of it. 1. 2. Today, despite the problem that is surrounded by subsidy is still being paid by the government. For instance, even in Saudi Arabia, I'm just working on the store of Saudi Arabia by the car. I show someone, see pump price, 2.8, 3.6 reals. For high premium and low premium PMS. Look at the price. And then you just come and convert it to Nigerian naira. How is it going to look like? We converted it, it's going to be like 1,600 per liter. Right? Government of Nigeria is still giving the oil at 574 to a liter. Then how much is it cost? If you go to someone like most countries, it will be like $2.8. In UK, 2.3 pounds. Pounds today is 2,000. If I to go by that fully the regulation, then you are looking at to buy food. Present you right. You are a father. You are a father. You are a father. Therefore, by God's grace, we are going to continue doing our best to ensure that the life became easier for Nigeria. Thank you. It's only a little time. I've heard what the president has said. Inshallah, we're going to continue with that line as he said. And inshallah, before we get into Ramadan, in the school, we arrange how it's going to be done. I will do in this support that we're just finishing with the committee now. Support that we're going to give for the month of August, September, inshallah. The students of Zamfara State will be part of it, inshallah. The program I have for the students for 4-year enrollment, as I said, we take not only one assistant, we take to represent the students with whatever we're doing in that committee. The chairman of the committee to liaise with you so that you give representative at least 3 to 5. All we're doing in different respective institutions, you know within your how you're doing it. And by God's grace, before this month runs out, you get the completing vehicle that you go Solidarity forever. Solidarity forever. Whatever we do as government to our people, we will not pay you. That trust you gave us to put your pockets. You have done everything. Whatever we do, we'll never pay you. Because we have trusted you also to your mandate, and we must do our best to show our appreciation. But we know we can never pay you. But we'll do our best to ensure that we make each and every life easy. The last, whatever
disciplined you are, start thinking how you are going to implement that your discipline positively to your nation, to your country. In the part of the world, we are using students to experiment development. We are using students to experiment the economic activity, how it will go, and how we can earn more revenue. And just finish talking to someone now. You say, these students, they speak English. You have to find something for them doing. Say, well, we are doing our best, but at the same time, we must do a program, introduce a program after a program that TV youth of today should know, not as we are just the colonial masters pave way for us. They said, okay, we don't have enough people that are well educated. Sanata. Wannan shine babanmu. Wannan shine babanmu. Wannan shine zagoranmu. Wannan shine zagoranmu. Jihar Zamfara domin ya jagorance mu da addu'a. نورنا وعبدنا وخائبنا وضائنا وآسنا ربنا آتنا في Ya gabatar da ita daga bisani sai jagora wa'annan shugabannin ɗaliban zai gabatar da jawabi a madadin dukkanin shugabannin da suke a wannan wuri. Idan shi yana kusa gashi.